In this video, we listed the 5 best camera drone on Aliexpress that are available on the market for their true quality. Actually, I tried to make the list based on their popularity, quality, price, durability, user opinions and more. If you need more information about these products, please check the description section below and don't forget to subscribe to our channel to get future reviews. It's done, let's dive into the video. Number 1. HiSilicon AE86 MAX Pro. AE86 Pro Max SUN Drone altamente avanzado diseñado para ofrecer una experiencia de vuelo excepcional, ideal tanto para principiantes como para expertos. Pesando 560 GY con un peso de despegue de 1 kg, drone presenta una sólida construcción con materiales de plástico y metal, tiene dimensions plegables de 20x9, 5x12 cm y desplegadas de 37 by 37 by 12 cm, equipado con una cámara de alta definición que captura en 8K UHD. El drone se destaca por su tecnología de posicionamiento GPS y sistema de evitación de obstáculos laser de 360 degrees, asegurando un vuelo seguro y controlado. Su batería permite un tiempo de vuelo de hasta 28 minutos, con un alcance de control remoto de 4000 m. Los usuarios pueden disfrutar de características innovadoras como el retorno automático, la función de seguimiento inteligente y la conectividad Wi-Fi, lo que facilita la captura de imágenes y videos en tiempo real. Además, su diseño ligero lo convierte en un compañero perfecto para todas las aventuras aéreas. Con opción de incluir funcionalidades como grabación de fotos y videos por gestos y un zoom de 50x, el AE86 Pro Max es una herramienta magnífica para fotografía aérea y exploración. Number 2. Lenovo AE7 Drone. El producto es un drone de cámara de la marca Lenovo, diseñado tanto para principiantes como para profesionales en fotografía aérea. Este drone cuenta con una impresionante capacidad de grabación en 8K y una variedad de características avanzadas, incluyendo stabilization óptica de imagen, un sensor de 4/3 pulgadas y un sistema de detección omnidireccional. Puede volar a velocidades de hasta 46, 2 km, y alcanza una altitud máxima de 8 km, con un tiempo de vuelo de hasta 25 minutos. Equipado con una batería extraíble, pantalla incorporada y un sistema de control operativo por aplicación, el drone es ideal para capturar imágenes aéreas de primer nivel. Su uso es también adaptable a diferentes idiomas y soporta funciones prácticas como el despegue y aterrizaje con un solo botón, así como la grabación de video en formatos MP4 y AVI. Con un peso total de 50 G, el drone es accesible para operadores desde los 7 años y cumple con diversas certificaciones de seguridad. Además, ofrece opciones para optimizar el rendimiento y la navegación, beneficiando tanto a nuevos pilotos como a profesionales experimentados que buscan mejorar sus habilidades y calidad de imagen. Number 3. Lenovo P11 Pro Max. El Lenovo P11 Pro Max Drone es un dispositivo de fotografía aérea y videografía que destaca por su capacidad de grabación en 8K y un sistema de doble cámara que incluye una lente gran angular frontal y una lente inferior estabilizada. Con un diseño elegante y plegable, este drone es ligero, 300 G, y fácil de manejar, lo que permite un tiempo de vuelo de hasta 30 minutos gracias a su batería de polímero de litio de 3.7 VY 1800 mAh. Equipado con tecnologías avanzadas como GPS 5G y localización de flujo óptico, asegura un posicionamiento preciso y un vuelo estable, alcanzando distancias de control de hasta 10,000 metros sin interferencias. La integración de funcionalidades como disparos por gestos, planificación de rutas, y un sistema de evitación de obstáculos de 720 degrees, junto con su estabilización electrónica de imagen, EIS, garantizan una experiencia de vuelo segura y fácil tanto para principiantes como para entusiastas de drones. Además, su variedad de idiomas y conectividad a través de app y control remoto hacen de este drone una opción versátil y accesible para todos. Number 4. Lenovo S13 Pro Max Drone.
El Lenovo S13 Pro Maxis UN Drone Profissional Equipado con una cámara de 8K HD, diseñado para ofrecer un excelente rendimiento en fotografía aérea y grabación de video, con características que incluyen estabilización óptica, cardan y estabilización electrónica. Con un peso de despegue de 450 g y una capacidad de batería de 2200 mAh, el drone puede volar hasta 25 minutos y alcanza una distancia de control de hasta 15,000 m. Su construcción es resistente a vientos de 10 to 20 km/h y cuenta con un sistema de detección de obstáculos omnidireccional. El drone tiene la capacidad de grabar videos en múltiples resoluciones, 4K, 6K y 8K, y ofrece conectividad a través de una aplicación y control remoto, haciéndolo accesible en varios idiomas. También incluye funciones innovadoras como el control por gestos y un sistema de fijación de altitud, lo que lo convierte en una opción versátil tanto para aficionados como para profesionales. Number 5. Lenovo V88 Mini Drone. El drone presentado es un dispositivo avanzado con una capacidad de grabación de video en resolución 8K, 7680 by 4320, y un peso de despegue de 1 to 2 kg, específicamente diseñado para fotografía aérea y video de alta definición. Equipado con un motor sin escobillas y tecnología de estabilización de imagen, incluye características como control por aplicación, un alcance de control de hasta 5,000 metros y un tiempo de vuelo de 20 a 40 minutos. Su diseño compacto permite una fácil portabilidad, con dimensiones plegadas de 12.5 by 8 by 5.5 cm, además, cuenta con funciones como evitación de obstáculos en 720 degrees, fijación de altitud, y personalización de rutas de vuelo, todo complementado por un control remoto y una batería de polímero de litio de larga duración. Este drone es ideal tanto para aficionados como para profesionales en la captura de imágenes aéreas.